as they visit Kariakor and also visit Karura to plant some trees. But let us now listen in to a speech that the president held yesterday during the State House banquet that they had yesterday. And of course, he addressed so many matters, including addressing the colonial brutality years and years later, even as the country nears marking 60 years of independence. The president also touched on issues of trade investment between Kenya and UK relations, and also matters environmental conservation, matters climate action, as well as creating employment for the youth, and more so just creating bilateral ties between Kenya and the UK. Let us now listening. Your Majesty, King Charles III, Your Majesty, Queen Camilla, distinguished guests, I am delighted to have this opportunity once more to convey to you what an honor it is to receive and host you in Kenya as you make your 5th visit and the first since your coronation. It is our hope that through our world-renowned hospitality and the Kenyan people's spirit of enterprise and innovation, as well as the land's scenic beauty and tourist charm, our country will live up to its reputation as magical Kenya and exceed your expectations. In due course, you will have occasion to tour many areas of great personal significance for you and your family, and many others of equal historic significance and importance for both our countries. You will witness the immense accomplishments made by Kenya and the United Kingdom during 6 decades of strong, dynamic, and fruitful bilateral relations, as well as exemplary events which took place over 7 decades ago. We note with deep admiration your commitment to the conservation of biodiversity and climate action, the youth, and innovation. We know you intend to continue on your visionary path of progressive and futuristic leadership in restoring the vitality of our planet and promoting shared prosperity in the Commonwealth and beyond. A good example is the Mau Forest Complex, a water tower forming the catchment area for the Mara River that supports the world-famous Masai Mara ecosystem and which was admitted to the Queen's Commonwealth Canopy Program in 2020. We also note with appreciation your expression of willingness to acknowledge the painful aspects of our shared history, your exemplary courage and readiness to shed light on uncomfortable truths that reside in the darker regions of our shared experience are also very commendable. This is a highly encouraging first step under your leadership to deliver progress beyond tentative and equivocal half measures of past years. We are therefore confident that under your visionary leadership, the Kenya-United Kingdom relations will continue to prosper for the benefit of our 2 countries and peoples. We also note your commitment to the Commonwealth and the will to sustain the transformational momentum to make it an exemplary community of nations distinguished by unity of purpose, inclusive progress, and shared prosperity. Your visit, therefore, provides us with an opportunity to close ranks within the Commonwealth family in order to provide an inspiring beacon of hope in the possibility of transformative collective action on an ambitious and global scale.
Our confidence is borne further out by the fact that you are a veteran visionary who desired long ago that global development should take into account. And that is President William Ruto. They are speaking yesterday at the State House banquet that they held yesterday with the King and the Queen. But right now, let's cross over to Naivasha in Nakuru County and link up with our reporter, Willie Dennis Njiro, to give us an update of what you can expect from Naivasha this morning. Good morning, Willie. It's good to see you. What do we have in store this morning from Naivasha? Good morning, Limuki and Stanley in our studios for granting me this opportunity to bring our viewers up to speed in what is anticipated from this end this day. Aside the King's visit, actually it has carried much of the day yesterday, but nonetheless we still have much more to cover from here. You remember it is the month of November where actually we get to hear more cases about our children. The Kenyan judicial sector set aside this month to listen and expeditiously handle matters regarding our children. You remember, it is a collective responsibility for the society, and the children are actually vulnerable when it comes to matters on advocacy. But right now we are joined by Principal Magistrate Juliana Ndengeri from Naivasha Law Courts, where she's going to be giving us an insight in regard to what we expect in this matter. Karibu sana, Your Honor. Jitambulishe kwa watazamaji, and then you can bring us up to speed on what exactly this month means for us. My name is Juliana Ndengeri. I am a principal magistrate working in Naivasha. Thank you for this opportunity for us to be able to go on air and publicize the Service Month. Today marks the beginning of the Children Service Month. It is a month that has been institutionalized in the judiciary so that the judiciary will handle or will give priority to children matters. And when we talk about children matters, we talk about matters that involve children, whether children are witnesses, whether children are the offenders, or whether children are in need of care and protection. And we're also looking at the special group of children whose mothers are serving time and are below the age of 4 years and are with them in the prisons. So the month begins today. There are other matters in our cause lists, but today we shall prioritize children matters. So we wish to appeal to all our court users and the litigants who have matters in court. Do not feel oppressed or left out. It's just because that we have children who are special interest groups under our constitution, and they have to have their matters heard expeditiously. Today being the first will be our first day. However, we have a lounge on the 9th of this month. That is going to be Thursday, and we will be having a march around town. We will march around town to raise awareness, and then we will bring the march here to town to begin to have our official lounge. So talking about matters regarding children, we know mostly they have issues of defilement, molesting. How severe is the cases around here in Naivasha, and how have you been able to handle these? And do we have regions, maybe parts of this sub-county, on which parts, and how has it happened? Our sexual offences matters mostly involve children. And also we have gender-based violence matters that are not so many. The prevalence is actually more in the low-income areas like Midori, Kihoto, some other places that are not slums but they are a little bit far isolated. Nyondia, where we have some extreme cases. The stories there are a bit way out of this world. But regarding the rural areas of Naivasha, the cases are they're not very common, but they're not rampant. But in the low-income areas, they are more. The sexual offences matters, when we look at them compared to our criminal matters, they are like half-half. So sexual offences matters are on the rise. I would attribute that to the input or the effect of creation of awareness by our CBOs. We also
have also been engaging members of the public in our chiefs barazas. We have visited Kwaben area. We have also visited Kinamba. And we have met, we have not actually met litigants, but we've met the chiefs whom we have raised awareness and told them this is a sexual offense, this one you do not solve, and things like that. So members of the public have had a lot of awareness. Yes. So in regard to matters incest, where now it is just basically a family issue on that side, on the offender and the offended, how have you been able to handle such matters? I know it's quite a complex issue when it comes to family issues and the law. In cases of incest, this is where these are people who are related by blood, and probably the minor who has been offended is a member of the family, and the offender is probably an uncle or a father. In these cases, we usually remove the minor from the home, because sometimes it is easier, and it happens quite often that the family members will interfere. It is more often than not, they will interfere with the witness so that she does not testify, or she will be removed from the jurisdiction of the court, so that, if the minor does not testify, then there is no complainant. So we want to appreciate the input of our CCIs. These are charitable children institutions. They have been able to come through and take over and take the kids to them. Yes. So we are having this on the 9th, the launch. The launch is going to be on the 9th, and we want to call members of the public who are all court users and who are duty bearers to come and publicize this Children Month. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. That is it. That is the principal magistrate here in Naivasha, Juliana Ndengeri, actually stating that we are all duty-bound when it comes to responsibilities and the care and protection of our children. And as such, we are going to be expecting this on the 9th, a big launch here in Naivasha, and we are going to see what comes of it. From me here in Naivasha is back to you, Stanley and Lemuki, in our studios in the capital city. Well, thank you, Willie Dennis Njiro, for that update. And now we cross over to Mombasa County. Remember, the King and the Queen will be in Mombasa starting today and also tomorrow, the better part of Thursday and Friday. And Mombasa paid homage to the Queen, the late Queen Elizabeth, in 1963. The King is also expected to visit the Mandri mosque that was constructed sometime in 1970, 453 years later. Can you imagine that? Place home to many museums, as well as, when we speak Mombasa, generally speaking about the ties that we have with the colonialists. And the president is also expected to be in Kilifi County for the next 5 days, generally a 5-day tour of the coast region. So there's just a lot that is happening in Mombasa. Paul Munio, good morning. If you can hear me clearly, ujio wa mfalme na malkia Camilla, wakazi wa Mombasa wana hisia zipi kuhusiana na ujio huo? Naam, asante sana Flora Limoki, mwenzangu kwa upande wa Nairobi. Bila shaka ujio wa mfalme wa tatu ama mfalme Charles wa tatu vile vile na malkia tunautarajia hapo kesho, ambapo atakuwa kizuru maeneo tofauti, na tunaelewa kwamba Mombasa ni mojawapo ya maeneo ambayo yana umuhimu wa kihistoria na vile vile masuala ya ukoloni. Kwa hivyo ni baadhi ya mambo ambayo tunataka kuangazia siku ya leo. Utayari wa wananchi uko namna gani, na katika maeneo ambayo atakuwa akizuru hapo kesho. Atakuwa kizuru katika kituo cha mafunzo cha wanajeshi wa majini kilichoko Mtongwe. Vile vile atakuwa kizuru katika eneo la kulinda mazingira hususan ya baharini cha Kuruwitu, na vile vile atakuwa kizuru fukwe za bahari fukwe za Nyali hapa Mombasa, na vile vile makavazi ya Fort Jesus. Kwa hivyo ni matarajio ya Wakenya, matarajio ya wana Mombasa na wa pwani kwa ujumla. Na ili tuweze kufafanuliwa zaidi, nimeweza kuungana na mgeni ambaye ataweza kunielekeza na ataweza kutusaidia kuelewa Afrika kwamba ziara hii inamaanisha nini haswa katika ukanda huu wa pwani, na ziara hii ina umuhimu upi kwa taifa letu la Kenya kwa ujumla. Karibu sana, tueleze unaitwa nani
na nianze kwa kukuuliza, je, umuhimu wa ziara hii ya mfalme wa Uingereza ina maana gani? Asante sana. Kwa majina yangu ni Jacob Mwangi. Kulingana na mimi, ziara ya mfalme wa Uingereza katika taifa la Kenya, na hasa amechagua Kenya katika nchi zingine za Commonwealth, ni ongezeko ama ni alama ya kuongeza katika taifa la Kenya. Tukianza mwanzo kabisa, katika karamu yake ya jana katika State House aliweza kutoa msamaha. Ni kwa sababu ya yale mambo wa Kenya walipitia wakati wa enzi za ukoloni, na akasema kwamba wao wenyewe wameweza kusema pole, ni kwa sababu ya mambo mengi ambao Wakenya waliweza kuyapitia. Hiyo tunaona ama tunatazama tukiwa Wakenya, manake unatazama unajua kwamba wakati mtu amekwambia pole ni kumaanisha kwamba lile jambo ni kweli lilitendeka, lakini kwa msamaha mambo mengine yanaweza kuingilia pale kati. Unahisi kwamba tuseme tunapoelekea kuadhimisha miaka 90 ya uhuru hapa nchini, je, unahisi kwamba ni wakati ambapo Wakenya sasa waweze kusamehe yale madhila ambayo waliweza kupitishwa mikononi ya wakoloni? Manake tulipata uhuru wetu na miaka imeenda tangia tulipopata uhuru wetu, na sasa tunatazama tunaona kwamba sasa ni kujenga taifa letu. Manake hatuna budi ama hatustahili kuangalia yaliyotendeka, tuseme tu yaliyopita si ndwele, tugange yajayo, tuweze kuangalia taifa letu, tujenge uchumi wetu na tuweze kuendeleza maisha ya vizazi ambavyo vitakavyokuja. Kwa hivyo sasa natazama kwamba kutembea kwake pia ni ongezeko katika taifa la Kenya, kwa sababu wakati amechagua Kenya, mataifa mengine yatajiuliza swali, ni kwa nini akachagua Kenya? Kwa hivyo pia watatamani waje wajue ni nini ambacho kiko taifa la Kenya na ni nini mfalme wa Uingereza alikuja kutazama. Hiyo ikiwa jambo la kwanza. Jambo la pili, itakuwa ongezeko kwa wageni katika taifa la Kenya. Ni kwa sababu tunatazama tunaona kwamba wakati amekuja pia amekuja na wageni ambao wameongeza kwa rasilimali ya Kenya, wameweza kuinua uchumi wetu kupitia mikahawa ama mahoteli ambao wameweza kulala, wameweza kuongeza uchumi wetu kupitia kwa vyakula ambavyo wamekula. Kwa hivyo tunatazama tunaona kwamba katika hiyo hali Kenya inaendelea kupata faida. Mfalme Charles watatu anakuja hapa pwani hususan kuangazia baadhi ya masuala tofauti, mojawapo ikiwa ni kulinda mazingira hususan rasilimali za baharini. Jana tuliweza kuona kwamba taifa la Kenya litakuwa likipokea zaidi ya bilioni 800 katika sekta ya masomo ama ya elimu. Je, unahisi kwamba anafaa kuja kuangazia nini? Labda anafaa kutupa msukumo katika kufanikisha mikakati yetu ambayo tuko nayo kama taifa ya kuweza kuhakikisha kwamba tunaongeza kipato kinachotokana na rasilimali za baharini. Kwanza tunashukuru kabisa, ni kwa sababu ya msaada ambao walitoa, ni kwa sababu ya masomo yetu. Milioni 800 ni pesa ambazo zitasaidia wanafunzi wanaoendelea na mfumo mpya wa CBC. Jambo la pili, atakapokuja katika mji wa pwani, tunatazama kwamba atakuja mahususi ni kwa sababu ya jambo la blue economy ambayo inahusika sana na kuiosha bahari yetu, na pia kuangalia kwamba mikoko inayopandwa katika bahari imeweza kuzuia ile mambo ya kubadilika kwa hewa. Kwa hivyo natazama pia kunayo tumaini kwamba atakapokuja wataangalia kupitia kwa vikundi ambavyo ni vya kijamii, wale ambao wamekuwa wakizoa taka mahali pale, wale ambao wamekuwa wakijibidiisha kupanda mikoko, wale ambao wamekuwa tayari pale kusafisha bahari, pia natazama naona pia watanufaika. Hata kama sio kupitia yule mfalme, mashirika mengine ya kiinje yatakuja na itaweza kuwadhamini wale watu ama itaweza kuwapatia support wale watu ili waendelee kuiweka bahari yetu safi. Wanajeshi kutoka Uingereza wamekuwa wakisaidia katika mafunzo ya wanajeshi wa hapa Kenya katika taifa letu, hususan wale wa majini. Je, umeweza kusikia ile impact ama katika mafunzo haya, ama pia ushirikiano wa upande wa usalama upo namna gani, hususan katika kukabiliana na wale ambao tunawaita terrorist, hasa wakiingia katika njia za maji? Tukitazama katika wanajeshi ambao wametoka Uingereza na ambao wametoka katika hizo nchi ambao wamekuja kuwafunza wanajeshi wetu,
hasa katika mji wa Nanyuki. Mji wa Nanyuki tumeona ni mji ambao umefunguka. Mji wa Nanyuki tunaona kwamba rasilimali yake imekuwa juu sana. Ni kwa sababu wale wanajeshi wanapata support kutoka katika taifa la kwao, na wakishapata support katika taifa la kwao wanatumia zile fedha katika ule mji mahali wako. Kwa hivyo tunaona kwamba inakuwa ni faida sana kwa Wakenya, na zaidi ya hivyo pia watawafunza wanajeshi wetu ambao kwa kweli tunajua kwamba mafunzo ya mataifa ya nje sio kama mafunzo ya Kiafrika. Wale watu ni watu ambao wameeneza kabisa mafunzo yao, na pia mafunzo yao ni mafunzo ambao ni ya kiwango ya juu. Kwa hivyo tunaamini kwamba katika ile hali pia watakaofunzwa wataweza kulinda mipaka yetu na wataweza kulinda wananchi, na tutaweza kuwa na amani katika taifa la Kenya. Tukimalizia, wito wako kwa Wakenya katika nyakati hizi ngumu na katika nyakati hizi ambazo wako hopeless kulingana na kupanda kwa gharama ya maisha na masuala mengine? Mimi mwito wangu kwa Wakenya ni kwamba tuwe na uvumilivu. Tumebadilisha serikali mwaka moja uliopita, na tumeona mambo ambayo yamekuwa yakijiri. Tumeanza kupanda kwa mafuta, tumeona vyakula vikiwa hali ya juu, lakini tunajua kwamba mtoto hazaliwi na akatembea siku ya kwanza. Mtoto anazaliwa na anapewa nafasi ya kukua. Kwa hivyo mto wangu ni kwa Wakenya ni tuipatie nafasi serikali iweze kufanya mambo yale ambayo inafikiria ama mikakati inayodhani kwamba itasaidia wananchi wa Kenya, na baada ya hiyo tutaweza kuona matokeo, ama tutaweza kupima matokeo baada ya miaka mitatu, na tuweze kusema kweli tulianguka ama tuliweza kupita. Naam, asante sana. Bila shaka mtazamaji, huo ni Jacob Mwangi ambaye ametupaa katika kutufafanulia ziara ya mfalme wa tatu hapa Mombasa, na hususan katika eneo la Pwani. Je, umuhimu wake ni yupi? Ameweza kutueleza na baadhi ya mikakati ambayo Wakenya wameweza kuchukua na vile vile kuangazia katika masuala ya kukuza rasilimali za bahari. Kwa hivyo kutoka upande huu wa Mombasa tutakuwa tunamtarajia hapo kesho, na vile vile utakuwa ukipata yale matokeo moja kwa moja katika runinga TV 47 mubashara. Kwa hivyo kutoka upande huu na kwa niaba ya picha wangu Brian Barasa, sina la ziada. Nafahamika kama Paul Munio. Well, thank you, Paul Munio, for that update. And from Mombasa, we head to Nakuru County and link up with our reporter Chichi Josephine, who is on standby to give us an update of what we can expect from Nakuru County, and also some of the reactions from people concerning the speech by both the President and the King yesterday night. Chichi? Okay, thank you so much. Yes, we indeed coming live to you from Nakuru County, and King Charles and Queen Camilla touched down in the capital of Kenya, that is Nairobi, on Sunday night. And of course, he is here, or rather, they are here for 4 days. And remember, they were ceremoniously welcomed by President William Ruto. And of course, the ceremonial welcome was characterized by them planting an African fan tree seedling in its lawn. And also, they also visited the tomb where the two, that is the King and President William Ruto, laid wreaths of honor. And later, they proceeded to the site of the declaration of the Kenya's independence in 1963. And therefore, this was somehow symbolic. Allow me get to talk to Kenyans to tell me what they think about the three activities that were undertaken by President and the King and also the Queen Camilla. Allow me then get to hear what they will have to talk about, especially concerning their major topic of the compensation of the Mau Mau people. Therefore, nizungumze na wewe Bwana Njoroge, nieleze wakati ambapo tulimuona Rais William Ruto akimpokea King Charles, na akaweza labda wakaanza na kupanda mti, kisha wakaenda kwenye kaburi, na kisha wakaenda kwenye uga ambao uliweza kutangazwa kwamba Kenya tumepata uhuru. Labda kwako iliashiria nini? Okay, kwa majina ni Njoroge Njuhi, na kitu moja tu ni kuona ya kwamba King Charles na Camilla wamekuja Kenya, lakini kwetu
tunashangaa na tunastuka kwa sababu maovu ambayo yalifanywa na Waingereza ni maovu mengi sana, ambao Maumau mpaka saizi Maumau wengi wanataabika, wako na shida, wamekula shida kubwa sana wale Maumau, na sio Maumau peke yake, hata kwa Koitarera na Psomoi, ukienda kwa Kalenjin, Atembo, ukienda huko kwa Wagiriama pia, haya maovu yote yalifanyika, na hata saizi hakuna shilingi hata moja wale watu washaigaramiwa. Na tukiangalia tu katika mambo ambayo iko, huyu King amekuja kuchukua pesa zetu, kwa sababu kulala, kukunywa na kila kitu. Huyu ni Lemi Ayanu mwingine, amekuja kukula pesa zetu za Wakenya, na hizi ni pesa ambazo zingechukuliwa, hata hii pesa iweze kupatiwa Wakenya wale ambao wanalala njaa, wana shida njaa na hawana kitu hata ya kukula. So tungeomba serikali kwa wakati kama huu ndio wakati wa kusave pesa, kuweza kupatia wananchi ambao wakati huu hawana kitu ya kukula na hawezi kujimudu kimaisha. So tungeomba tu vizuri kwa sababu rais wetu, ukiangalia katika jamhuri yetu ya Kenya, saizi maisha watu wako chini sana. Pesa kama hii ingechukuliwa ipeleke kwa hata mali kama kwa wale ambao hawana pesa, kama ni bodaboda, watu wa Mwerero, watu ambao hawana kitu, itaweza kuwasaidia kwa njia kubwa sana. So tungeomba hii pesa iweze kuchukuliwa na huyu Camilla wakiwa na King Charles, ni pesa ambazo wangetuletea. Wangelete pesa katika nchi ya Kenya, hata tungeangalia na tuseme tungewawelcome hata hapa kwetu Nakuru, na tuseme ya kwamba wamekuja kufanya kitu ya maana. Naam, labda kwako kupanda kwa mti na pia kuweza kwenda kwenye kaburi inaashiria nini kwa? Kwa majina naitwa Johnson Kireru Mwangi, mkazi wa hapa Nakuru. Na kwanza ningetaka kusema hii safari ya King kuja hapa ni mojawapo ya muhimu sana, sababu imekuja kurejesha uhusiano kwa Kenya na nchi ya Uingereza. Kiangalia kama alikuja na mazuri jana, alipromise atapeana 4.5 million pounds ambayo ni milioni 800, na itakuja kusaidia mambo ya masomo. Kwa hivyo, na tena tuliona katika ile dina ya jioni, kiongozi wa upinzani Raila Odinga alikuwa hapo. Hii ni kuonyesha kwamba amekuja kuleta utengamano ama kushikana kwa nchi ya Kenya. At least wa Kenya na wanasiasa wote wakuwa naongea kitu moja, ili nchi yetu iweze kukua kwa kitu moja. Na tena alirecognize kuna mambo yalifanyika wakati ule. Kwa hivyo najua hawa viongozi watakaa chini, waone tusirudi mambo ya kale sana, tutafute jinsi ambavyo tutakavyorekebisha uhusiano wetu na Waingereza, na tena nchi ya Kenya kwetu sisi wanasiasa wenyewe. Watu wote wakae kwa pamoja ili nchi yetu iweze kuendelea pamoja. Maanisha King amekuja na mazuri. King amekuja na mazuri, na tunatarajia yataendelea hata akitoka hapa. Bwana Olena Seko, kwako kuja kwa King kuna maanisha nini hasa katika taifa la Kenya? Yeah, what I would like to say is that the question that most of us should be asking, who are the beneficiaries of his visit? Is it the sons and daughters of the freedom fighters? Is it the sons and the daughters of the home guards? Is it the sons or the daughters of the collaborators? Because as for me, even from the banquet that they had, I did not see any common Mwananchi being invited to that banquet, because it was all about the royalty. What I would like to request the King and the Queen is to be sincere, saying that they regret the atrocities committed against Kenyans. That is not enough. So you need a public apology? You need a public apology accompanied by compensation. Even if we cannot identify the people because we don't have a law which can put that mechanism, they can set up activities and programs in areas where people are affected by the atrocities. Yeah. How about, do you really think there is any positive impact to Kenyans, more especially when King Charles visits Kenya? The only benefit I can see, maybe in terms of tourism, it will bring about some form of confidence from the foreigners that they can come and visit Kenya, which is a safe country. Politically? Politically, I don't think there is any political score, because all the leaders were there from the government and the opposition. So we can also be told that it can be a good venue for dialogue, whereby the leaders from opposition and government are coming together and being brought by the King. All right.
Right, thank you so much. Therefore, Limuki, those are sentiments from locals in this particular account. And of course, apologies, he did not arrive in Kenya on Sunday. He arrived in Kenya on Monday. And of course, understand that they say what they expect most is to hear what will be entailed in the King's, that is what he will be talking about, especially concerning the Mau Mau people. And understand the three activities that took place yesterday: the planting of the tree, the visiting of the tomb, and also going to the area, or rather the site of the declaration of the Kenya's independence. They were very symbolic. How? Because they took it as an implicit apology. Because apology generally is a process, and so it was an implicit apology to Kenyans, of course, and all they are waiting is to hear if the King will publicly apologize or what will go on. So we wait until the King, of course, gives his speech, and Kenyans, all eyes are on the King and the Queen to see whether he will or whether the royal family will be able to apologize to Kenyans regarding to what they are talking of, the atrocities made, or rather that were made on Kenyans during the colonial period. Over to you, Limuki. My name is Chichi Josephine. Well, thank you, Chichi Josephine, for that. And now we move to Kisii County, where reporter Alfayo Kombo is on standby to update us on what you can expect from Kisii County this morning. Thank you very much, Flora Limuki. I'm getting you very well and loud and clear from this side of Kisii County, where we have been seeing wrangles between the Boda and leaders, top leaders, that is the Kisii governor, and the majority with the chief whip, that is Silvana Sosoro, who are each trying to show their superiority here in Kisii County. With me, I have some of the residents, some of the Boda riders who will be telling us what's their feel. Do they feel that these wrangles are between the two leaders, whereby we were able to see that was able to see that the GSU officers will be seen loitering around this Kisii town to make sure that there is law and order, whereby the Kisii border offices were being closed on Friday. And on Monday we saw that officers who were at Silvana's office, that is the Kisii Stadium, trying to block it from accessing the offices. I'm talking to the residents of Kisii County so that they could tell us what is their feel of these wrangles between the two leaders, and each of them trying to show that who has more powers than the other. We welcoming the residents from Kisii County so that they will tell us what is your name. Pengine kueleza unahisi je, chama huu kati ya viongozi hawa wawili uko na manufaa kwa mkazi katika jiji hili la Kisii? Majina ni Karijan, mkazi wa Kisii County. Well, we apologize for that sound hitches there, and of course we'll be getting back to our fire combo just in a bit after that is rectified. But right now, let us cross over to Taita Taveta County and link up with our reporter Julius Marikim to give us an update on the reactions of residents after the president visited Voi a few days ago. A very good morning here in Taita Taveta County, Stanley Nyaringita and Flora Limuki. And today, this morning, we shall be talking with one Mr. Nyambo, who is the chairman from Geno Ranch. We'll be talking about the president's visit the other Friday, that the president was here. He officially opened the Gemstone Center here in Voi, and so many people are talking about the Gemstone Center, whereby business persons who are doing the mineral business, they are talking about the issue to do with the ranches, whereby they want to go and do mining in the ranches and also in the KWS area. And we shall be talking to him so that he can give us his sight on this particular issue, on how to go about it. Karibu sana kwenye televisheni hii ya TV47. Asante sana ndugu yangu. Nitakushikia kipaza hiki cha sauti na nikuulize moja kwa moja, wewe kama mwenyekiti wa Geno Ranch, pengine kumekuwa na mapendekezo kwa rais, wananchi wakimuuliza rais ya kwamba wapewe nafasi ya kuweza kufanya kuchimba madini katika sehemu zile. Pengine swala hili nyinyi kama wale ambao mnahifadhi sehemu hizo kwa ajili ya mifugo mnasema vipi? Kwa kweli sisi hatuna pingamizi na hayo, isipokuwa kitu halisi ambacho tutakazokuwa tunakihitaji
kwa miaka mingi kumekuwa na kutofahamu kwa uchimbaji wa madini haya, na madini tuna uhakika yako katika hili eneo letu la Taita Taveta. Haswa kila mahali kuna madini, na yale madini haswa yanayojulikana ndani ya mbuga za wanyama KWS kwa muda mwingi huwa hayachimbwi, na kama yanachimbwa huwa sisi huhisi ya kwamba wanachimbwa na watu ambao hawajulikani na wanatoka nje. Lakini ujio wa rais juzi na kuja kufungua katika soko hili ambalo liko eneo la Voi la kuuza na kufanya masuala yote ya uchimbaji wa madini, kwetu tulipokea vizuri. Katika maeneo yale sisi tunachunga mifugo wetu. Tuko na mikakati ambapo sisi sasa tushahama kutokana kujiita ni ranch tu. Sisi pia ni wahifadhi wa wanyama kwa sababu tumesha transit kutoka kuwa ranch na sasa hivi tuko katika conservancy. Na katika ile swala hili huwa linafuatiliwa kwa mfumo ambao uko na wasera mahususi pamoja na sera ambayo na pamoja na sheria. Tumeenda tukafanya mipangilio ya ardhi yetu jinsi ilivyo, imeenda kuangaliwa kiutaalamu, na kuna maeneo ambayo yametambulikana ya ufugaji wa mifugo wetu, kuna maeneo ambayo ni uhifadhi wa wanyama, na kuna maeneo ambapo tutaenda kuchimba madini ndani ya conservancy zetu. Na hata hivyo hata maeneo yale mengine ambayo ni mbuga za wanyama yataenda kutambulikana na yaende kuidhinishwa kwa namna hiyo. Cha muhimu, wenyeji wakaaji wa Taita Taveta wacha wapewe kipaumbele, wao mstari wa kwanza, mstari wa mbele wa kuweza kwenda kufanya uchimbaji wa madini na kuenda kufaidi ndani yake. Akiwa pamoja rais wetu sasa anajitambua kama mwenyeji wa Taita Taveta, tutaomba ya kwamba aweze kuzingatia sera maalum na sheria maalum ili uchimbaji wa madini kama utaenda kufanywa wewe unaenda kufaidi nchi yetu hii ambayo ni Taita Taveta, na mwenyeji aweze kufaidi zaidi. Na kama kuna any realities ambazo zinaenda kulipwa, zinalipwa kwa haraka ili zifaidi mwananchi wa Taita Taveta, sababu hii ni rasilimali yake. Na rais alizungumza kuhusiana na swala la kujisajili ili kwamba utambulike na vile vile ujulikane biashara ambayo unafanya. Kazungumzia kwamba wale ambao bado hawajajisajili wanafanya biashara hii kinyume na sheria. Wako na mambo matatu. Pengine swala hili mmelipokea vipi na mnashauri vipi wakazi wa kaunti ya Taita Taveta ili kuhakikisha kwamba wamefuata sheria kamilifu? Naam, katika wenyeji wenyewe ambapo tuseme wakaaji wa Taita Taveta kwa miaka mingi kumekuwa ya kwamba hawawezi kwenda kujisajili rasmi kwa sababu kulikuwa na pingamizi mingi, vigezo vingi mpaka mtu kwenda kufika rasmi kwenda kusajiliwa na awe ni mtu mchimbaji madini. Lakini kwa sasa tunajua ya kwamba kuna watu ambao si wakaaji wa Taita Taveta, si wenyeji, wametoka nje ya kaunti hii, lakini wao ndio walio watu ambao wanachimba madini ndani yetu, na vyeti vyao viko na taashushi ya kwamba walivipata vipi. Tunaomba kabla ya kwenda kuidhinishwa kwanza iweze kufanyiwa public participation na wakaaji wote wa Taita Taveta waende kuwafahamu, ndipo kwanza ianze rasmi kwenda kusajiliwa na waanze kwenda kusajiliwa kihakika, na ili waweze kwenda kufanya katika masuala ya uchimbaji madini. Na pengine maoni yako ni gani kuhusiana na ziara hiyo ya rais katika kaunti ya Taita Taveta? Na tulimsikia alisema kwamba atakuwa anarejea tena katika kaunti hii hivi karibuni. Yeye kurudi kwake katika hii Taita Taveta kwa sababu yeye tayari ashajitambua kama mwenyeji wa Taita Taveta, anarudi akiwa anakuja nyumbani. Swala tu ambalo nitakalo ulihimiza kutoka kwake, ajapo kwetu ama kwao kama mwenyeji wetu, hakikisha ana mipangilio maalum ya kuweza kuinua uchumi wa mtu wa Taita Taveta kutokana na rasilimali zake ambazo ziko, ikiwa mojawapo ni uchimbaji wa madini na ya pili ni katika mambo ya utalii na wanyamapori vile walivyo huku. Tuko na Savo East na Savo West ambao hatuifaidi. Anaposema ya kwamba tutaenda kupata 50% ya mgao, iwe ni kitu inaenda kuidhinishwa rasmi kisheria ili sije kama na pingamizi yoyote ile.
Asante sana, nashukuru. Well, as you can hear from Mr. Nyambo here is the one chairman from Geno Ranch here in Taita Taveta County, speaking to us about the issue to do with mining and ranches together. This has been a talk of town here in Taita Taveta about the visitation of the President William Ruto, and he's expected back soon as he promised the other day. Reporting here from Taita Taveta, I'm Julius Mariki, and I take it back to you in studio, Nyaringita and Lemoki. Well, thank you, Julius Mariki, for that. And just an update: the president is expected in Kilifi County tomorrow. That will be the start of his 5-day tour of the coast region. But right now, let's take a short commercial break. We'll be back with more. Stay tuned. Of course, you can be part of this discussion in this county edition and interact with us at TV47 News on X, TV47 Kenya on Facebook. The hashtag is Morning Cafe. Let's now get back to Kisii County and link up with the reporter Alphayo Kombo to give us an update on what to expect from Kisii County. There's a lot going on in Kisii politically, mostly the row between the current Governor Simba Arati and Sylvanus Osoro, the majority whip in the Senate. Thank you very much, Flora Limuki. I'm getting you very well from this side of Kisii County, whereby I'll be giving you an update of what is expected to happen within the county. But since last week, Friday, they've been seeing chaos between or supremacy legacy powers between the Kisii County governor and the majority whip, that is Sylvanus Osoro, where each of the parties or each of the leaders wants to show that who's the real kingpin of Kisii County, whereby these wrangles have been associated with the border riders, that is creating tension among business people here in Kisii County. With me here, I have several
business people and other boda riders from Kisii County who are going to tell us what is their feel of this issue that is happening between the two leaders, being that on Monday you are able to see that the GOtv officers who are here in town, several parts of the town, just doing their patrols, and others who are at the Simba's Arati's office that is at the Gusii Stadium, trying to block him from accessing the offices. With me here, the residents will be talking with them so that they may be able to tell us what are their sentiments, what do they feel about this supremacy wrangles, and who is the kingpin of Kisii between the Silvana Sosoro and Simba Arati. Pengine nitakuwa nawakaribisha nyinyi kama wakazi katika eneo hili, tueleze, je, unahisije kuhusiana na mvutano hii ambayo inafuatiliwa baina ya viongozi hawa wawili? Je, unahisi kwamba wananchi ndio wanazidi kuumia? Ukweli, unajua panapo ndume mbili panapo zinapigana ni nyasi inaumia, na nyasi ni sisi wakazi wa Kisii County. Hii mambo ya supremacy ambao tunasikia governor na the likes of Mr. Osoro wanapigania usupremacy wa kingpin ya Kisii County. Hii kitu wangewaacha, elections ziko mbali, kwa sababu the moment kama hii kitu ilikuwa on Friday, maskari walikuwa Kisii County, tension ilikuwa juu, hakuna biashara. Unajua the moment tension inaonekana, economy ya Kisii County inarudi chini. Na wacha tuwaambie tu, kama unataka kiti ya Kisii governor iko 2027. Na hii sekta ya bodaboda kwanza ndio imeleta maisha wiki Kisii County. Bodaboda ni sekta ambayo imejisimamia. Na kama ni county government iko na ofisi zake, na national government iko na ofisi zake, sisi kama watu wa bodaboda wa Kisii County waache wasimamie mambo yao, warani biashara zao za Kisii County, mambo zingine zitakuwa sawa. Hiyo tu ndio ningeomba county government, national government waachane na watu wa bodaboda, na at the same time national government wache county government ifanye kazi yake, ndio at least watu wa Kisii County tuta benefit services ambazo zinatoka national government na county government. Asante. Naam, asante. Pengine tuweze kupata vile mkazi mwingine atuelezee hisia zako ni zipi, na unahisi ije kuhusiana na masuala haya ambayo mvutano huu ambao unashuhudiwa katika gatuzi hili la Kisii. Okay, majina ni Paul Nyariki, mkaaji wa hapa Kisii County. This wrangles between Simba Arati and Silvana Sosoro for really ni Kisii hatusitaki, sababu mambo ya siasa iliisha, uchaguzi ulifanywa ukaisha. Sasa it's a high time wapewe muda kila mtu. Kama ni governor, tulijua Simba Arati alishinda kiulali. Simba is the governor of the county, and Silvana Sosoro is a member of parliament from South Mogrango, despite being majority leader in the National Assembly. Sasa mimi kitu ningesema, Mr. Osoro, wewe kama uko pale juu, tafadhali kama ni kitu unaongea na rais wa nchi, ongea vizuri. Kama ni barabara unaomba, tuma hapa Kisii, ambia governor nataka ufanyia watu wetu maendeleo. Ili hali tuongoje 2027, kama Simba hatafanya, kama uko na nia ya kuuliza hiyo kitu, you are free. Uulize tuone kama utaweza, tukupe hizo kura. Lakini mambo ya kupiganisha wana bodaboda, ukiona huyu anapanga huku vile anataka bodaboda Iran, and then wewe unatoka hii side unapangwa, hiyo sisi wana bodaboda ndio tunaumia. Hayo ndio naomba au two leaders wafanye. Pengine tuweze kupata hisia tu kutoka kwa mmoja wa wakazi vile hapa. Hisia zako ni zipi na unahisije kuhusiana swala hili? Okay, kwa majina mimi ni Tom Mainya, mkazi wa hapa kijijini Kisii. Hakika hii ni jambo la ajabu sana kusikia kwamba kuna mvutano kati ya governor na MP. Mimi najua Kisii County as a whole iko na MPs wengi. How come MP mmoja wa pande fulani ndiye anasumbuana na governor? Na tuelewe shida asho ni nini? Si ingekuwa kama kuna issue iko tachi sana, angeita wazee wale ambao wakae vikao mbalimbali wasuluhishe hilo kama watu wasima, ili wananchi wapate maendeleo ya Kisii vile walichaguliwa. Sasa hii ni siasa tu tunaona, na wale ambao wanaumia sana ni wanabiashara, sababu wakiona majeshi wameingia tauni yetu hapa, bado unapata vijana wengine wamewanyika, wameingia upande mwingine wanapigana na machembe na mashoka. Hii iko wangi mzuri. Ingekuwa vizuri Mr. Osoro ambaye ni anakaanga parliament hapo kama majority whip afanye sehemu yake, aache governor pia afanye sehemu yake. Asante sana.
Naam, asante sana. Kama ulivyoweza kusikia Flora Limuki, hayo tu ni baadhi ya maoni ya wakazi kutoka gatuzi hili la Kisii, huku wakitaka viongozi hawa wawili ambao ni Paul Simbarati pamoja na Silvana Sosoro ambaye ni majority whip kuweza kuja pamoja na kushikamana ili kuhakikisha kwamba maendeleo katika gatuzi hili la Kisii yamefanyika, bali si kuleta tofauti au kuonesha tofauti au kuwagawanya wakazi wa gatuzi hili la Kisii. Sina la ziada, lakini nitakuwa narejesha usukani kwako studioni Flora Limuki. Well, thank you, Alfayo Kombo, for that. And now let's head to Nyahururu, where Laban Muhinda is, to give us an update of what to expect from that area this morning. Naam, shukran sana mwenzangu kwenye studio kuu za Nairobi na kupata kwa njia mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Na leo ikiwa ni siku ya pili kufuatia ziara ya mfalme wa Uingereza kutoa humu nchini, wakazi kutoka maeneo haya wanazidi kutoa hisia zao mseto kuhusiana na ziara hiyo. Je, wana matumaini yapi kufuatia safari ya mfalme wa Uingereza? Tukianza na wewe bwana, utatueleza majina yako kisha baadaye utuambie maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili. Utasongea tu. Kwanza mimi naitwa Vita. Kwanza kiongozi kwanza akiambiwa kwanza makiongozi kuna king yenye anakuja nchi ya Kenya. Sasa kiongozi mwenye amekuja wakati sisi nchi ya Kenya tumeanza, wakati sisi tunaelekea kukufa ndio wanaanza kuingia nchi ya Kenya. Mafuta imepanda sana. Sasa ni maisha gani amekuja kutusaidia king? Kama king anakuja kutusaidia, kwanza makiongozi kwanza angeanza kwanza kutuambia kwamba hii kiongozi amekuja kusaidia. Kwanza nchi ya Kenya wakati tunaelekea kwa kaburi ndio anakuja ati the king amekuja kutusaidia. Wacha tuelekea, kama ni kufa wacha tukufe once. Kwa hivyo kulingana na wewe unasema kuwa ziara ya mfalme wa Uingereza haina manufaa kwa Kenya? Hakuna, kwa sababu za nchi ya Kenya mali imeelekea mali pabaya sana. Mafuta imepanda, maisha imepanda juu, unga imepanda. Sasa hiyo wakati tunaelekea kwa kukufa ndio anakuja kuingia nchi ya Kenya. Sasa sisi hatuoni kama huyu the king atakuja kutusaidia. Kwanza makiongozi angeanza kutuambia kwanza hii kiongozi amekuja kutusaidia na nini. Hiyo ndio tunakoja kwanza makiongozi ndio atuambie. Naam, shukrani sana. Vile ningependa kupata maoni ya kijana kutoka kaunti hii ya Nyandarua, kiongozi wa vijana katika kaunti hii ya Laikipia, anayepia kusema. Asante sana. Mimi naitwa Dennis Dereva. Mimi ni kiongozi wa vijana katika Mlima Kenya chini ya muungano wa Central Kenya Youth Association. Ningetaka kusema kuwa King Charles ana manufaa kadhaa ambayo ametuletea kama nchi. Kuna zile vitu tunaita mutual trade benefits katika Kenya. Sasa tutaweza kupata vitu vyetu ambavyo tunatoa hapa nchini zitaweza kupata market kule ughaibuni, hasa katika Commonwealth market. Na unajua mimi na wewe tunaelewa ya kwamba kiongozi kama huyo akiwa hapa nchini ataweza kutusaidia hiyo mutual benefit iweze kuendelea, na ikiweza kuendelea biashara za Wakenya zifunguke. Biashara za Wakenya zikifunguka, vijana wapate kazi na pesa ziweze kufika mahala hapa. Hiyo ndiyo kwa ufupi Mheshimiwa Rais alikuwa anaweza kuita bottom up. Hii ni katika hiyo agenda yake ya kukuza nchi. Vile King Charles atasaidia Wakenya kwa ajili ya wakati huu ako hapa. Ukumbuke King Charles ako na ile protocol yake ambayo ni kubwa sana. Hao watu watalala mikahawa ambayo inafanyiwa kazi na Wakenya. Mwanzo hawalali pale UK, wanakuja hapa asubuhi, wanalala mahali hapa, na hiyo ni pesa bado inaweza kushuka hapa. So nikiangalia matembezi ya King Charles tu, vile tutaweza kupata na ile sentiment ya Mau yenye walikuwa wanapigana katika colonialism. Unajua hiyo mambo inafaa izungumziwe ili tuweze kupata suluhisho la kudumu. Wao watu walifanya kazi nzuri sana na wanafaa compensation, na King Charles akiwa mahali hapa ataweza kuwasaidia kuwa compensate ama kutoa ile jia. Na ulimuona siku ya jana aliweza kuenda pale kaburini na akaekelea ua. Hiyo ni ishara tosha pia yeye anakubuka. So hayo ni mambo yatasaidia hapa nchini wakati wa ziara ya King Charles kulingana na mimi.
Naam, shukrani sana mwenzangu, na kama vile ambavyo umesikia, hayo ndio maoni ya baadhi ya wakazi kutoka mji huu wa Nyahururu. Wengine wakisema kuwa ziara ya mfalme wa Uingereza huenda ikaleta manufaa, wengine wakisema kuwa ziara hiyo haina manufaa kwa wananchi. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studio. Thank you, Laban Muhinda, for that update all the way from Laikipia County. And now let's cross over to Nyeri County and link up with our reporter Olo Horis, who's on standby to give us an update on what we can expect from that place. And remember also, Nyeri County is a place that plays homage to many settlers. Therefore, be happy to hear even what the residents are saying concerning that speech by the king yesterday night. Naam, shukrani sana mwenzangu Flora Lemoki, bila shaka na kujia moja kwa moja kutoka hapa kaunti ya Nyeri, na naomba uniruhusu tu nizungumze kwa Kiswahili na wenyeji wa hapa kuweza tu kutaka kujua wanahisi vipi kuhusiana na ama wanaona umuhimu gani kuhusiana na ziara ya mfalme Charles, mfalme wa Uingereza hapa nchini, ziara ambayo inachukua siku yake ya pili leo hii. Na bila kupoteza wakati, ningependa tu kuweza kuzungumza na baadhi ya wakazi hapa kuweza tu kutaka kujua wanahisi vipi ziara hii inamaanisha nini. Kumbuka kwamba Mlima Kenya ilishiriki pakubwa sana katika mapigano ya kuweza kukomboa nchi kutoka mikono ya wakoloni, tukizungumzia wale Waingereza. Na bila shaka niweze tu kupata kuweza kuzungumza na kaka, kuweza kusogea tu hapa karibu. Hivi siku ya pili sasa mfalme wa Uingereza yuko hapa nchini. Wewe kama mkazi wa hapa Nyeri na Mlima Kenya, unaichukuliaje ziara hii? Inakupa kumbukumbu zipi? Ina manufaa yepi kwa nchi kijumla? Sawa, asante sana. Nashukuru sana kwa sababu ya King Charles kukuja mahali hapa. Jambo la kwanza tunamshukuru kwa sababu wakati alikuja mahali hapa alitoa milioni 8 kwa elimu ya bure, akatoa milioni 8. Hiyo jambo tunamshukuru sana. Jambo la pili, kile tungemuomba ya kwamba kuna watu walipigania uhuru wa Kenya, kuna watu saa hii waliumia, wengine ni viwete. Tunaomba awashughulikie, wengine walipwe, kwa sababu saa hii tunaongea, wengine walikufa, wengine ni viwete, wengine hata hawezi kutembea, wengine hata hawezi kufidi jamii zao. Kwa hivyo ni vizuri awaangalie, na kama nchi ya Uingereza ikaweze kuwalipa hawa walipigania uhuru wa Kenya. Shukrani sana. Bila shaka wacha pia niweze kuzungumza na mwingine hapa. Kaka, ukiweza kusogea tu karibu hapa. Ukiangalia jana, ukizingatia ile hotuba ya mfalme wa Uingereza, bwana mfalme Charles aliweza kuzungumzia masuala mbalimbali, na akatoa alidokeza tu kwamba ana ile hofu kwamba kuna yale ambayo iliweza kutendeka wakati wa ukoloni, haya kwa mambo ya kufurahisha, yalikuwa mambo ambayo hayangefanyika, lakini hakuweza kutoa ile apology. Wewe unahisi vipi kuhusiana na hili? Sisi tunafaa tu hiyo apologize. Hatujafurahia kidogo, tumekasirika sana. Tuoni usaidizi yake huku. Apologize tu. Tutakuwa sawa. Unahisi ni kipi ambacho kando na kuomba msamaha, ni kipi ambacho Uingereza inaweza kufanya na ikaonekana kwamba imeweza kufurahisha kama mkazi? Kuna kitu wanaweza fanya. Waache tu tukae hivyo Kenya. Jue ni aje. Shukrani sana. Labda wacha pia niweze kuzungumza na mwingine hapa. Kaka, ukiweza tu kusogea hapa karibu. Hivi unahisi vipi kuhusiana na ziara ya King Charles hapa nchini, wewe kama mkazi wa hapa? Mimi kama mtoto wa Mau, wacha niseme kwamba sijafurahia, sababu hatujui ametuangalia namna gani. Tumeona watu wa Mau wote wamefinyika kufinyika. Alafu baadaye tunazauliza taito ya Kenya iko wapi? Taito ya Kenya iko ama iko wapi? Ama kuna siku moja watakuja kutufumania huku. Waende na Kenya yetu. Na hivi unahisi kwamba serikali imefanya kutosha kuhakikisha kwamba wale walioathirika wakati wa mapigano ya Mau na mapigano ya ukombozi wameweza kufidiwa ya kutosha? Unadhani kwamba serikali imefanya kutosha kuhakikisha wamefidiwa?
Wacha niseme kwa wenye najua wote bado ni maskini hohehahe. Hakuna kitu wako nayo. Wote wamefinyika tu huko chini, hakuna mtu anaangalia. Na sana sana hakuna mtu anawashughulikia hadi leo hii. Naam, shukrani sana. Bila shaka Limuki, hao tu ni baadhi ya wakazi eneo hili, na kama ulivyosikia ni kwamba ingekuwa bora zaidi kando tu na kuweza kuzuru hapa nchini, serikali ama nchi ya Uingereza inafaa kufanya juhudi kuweza kuhakikisha kwamba wengi wa waliopiganiwa, kama sio wote, wengi wao waweze kufidiwa, waweze kuonekana kama kwamba walikuwa wanafanya haki, wanafanyia nchi yao haki na kuweza kufidiwa na nchi ya Uingereza. Na kama ulivyosikia ni kwamba ziara ya Mfalme Charles hapa nchini kulingana nao ina manufaa machache. Hawajaona ama watarajii makubwa kutoka kwa ziara hiyo. Olohores, na kuja kwako moja kwa moja kutoka kaunti ya Nyeri. Thank you, Olohores. It's good to see you. And then that wraps up our morning cafe edition this morning. Oh yes, this was where we dock for this morning. Thank you so much for keeping us company throughout from 6 a.m. up until now. And on behalf of our colleague Stanley Nyaringita, who's not available to say goodbye today, my name is Fred Ndimuli. Remember, our countdown to Christmas, 54 days left. So